ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സൗണ്ട്സ് ട്രേസ് ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. This is p, p. This is how we trace p. This is p. Can you say with me p, p, p. This is a. This is how we trace a. This is a. Can you say with me a, a, a. This is x. This is how we trace x. This is x. Can you say with me x, x, x. Can you point and show me a? Can you point and show me p? Can you point and show me x? Can you trace and tell me which sound is this? A. Can you trace and tell me which sound is this? X. Can you trace and tell me which sound is this? P. Today we learn the name of some sounds that are P, A and X. ഈ 3 സൗണ്ട്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ടോ 2 പ്രാവശ്യം കൊണ്ടോ ആവണമെന്നില്ല. കുട്ടികളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു.